Okay, so tanpa membuang masa, kita akan start kelas kita pada hari ini, which is modul 4. Okay, di mana untuk modul 4 ni, kamu akan belajar, okay, kita akan belajar min-term and max-term. Okay, you will learn about what is a min-term, what is a max-term, macam mana dia punya expression untuk min-term and max-term. And then pada masa yang sama, kamu akan belajar canonical, SOP and POS. Okay, so canonical ni adalah standard form untuk SOP ialah sum of product term, manakala POS ialah short form untuk product of sum term. Okay, and then next kamu akan buat Boolean simplification, okay, by using the algebraic by using the Boolean function. Okay, and then this is the first method lah. Yang ni kita dah cover dah sebelum ni. Okay, by using the Boolean function kita buat simplify the expression, and then the second method kita akan belajar is by using the care maps. Okay, Kano map in order to do a logic simplification, which is we're going to simplify a Boolean expression by using a care map, which is this is another method lah. This is the simplest method in order to simplify your Boolean expression. And last but not least is gate transformation, which is we are going to use the De Morgan equivalent circuit. Okay, De Morgan equivalent circuit pun kita dah pernah sentuh in the previous class. Hopefully that kamu masih ingat lah what is the De Morgan equivalent circuit. Okay, so without further ado, let's look at the standard form of Boolean expression. Right, so all Boolean expression can be converted into two standard form. Okay, so untuk Boolean expression kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis lah. Okay, the first one here we call it as a SOP, which is sum of product term. Okay, while the second one here is POS, which is a product of sum term. Okay, so this standardization makes evaluation, simplification, and implementation of Boolean expression more systematic and easier. So that's why lah kita kena standardizekan kita punya Boolean expression. Kenapa kita nak senang untuk kita buat evaluation? Okay, senang kamu nak identify what gate that you're going to use. Okay, berapa banyak gate yang kamu pakai, jenis gate yang kamu pakai, and then at the same time kamu boleh simplifykan dia punya expression tu. Okay, let's say lah kamu pakai 5 gates, kamu nak simplifykan dia kepada 2 gate saja. Okay, so kita akan guna method sama ada by using a K-map ataupun by using a Boolean function in order to do a simplification. So that's why we need to have a standard form of Boolean expression. Okay, so first, we are going to look at this SOP. Okay, standard sum of products. Okay, so SOP is defined as two or more product terms that are summed by a Boolean addition. Okay, so SOP ialah sum of product, di mana dua ataupun lebih product term, okay, hasil darab, kemudiannya kamu tambah ke semua hasil darab tu menghasilkan dia sebagai SOP. Okay, so this is an example. Okay, kita tengok example kat sini. Okay, so kalau kamu tengok yang ni adalah kamu punya product term. Okay, AB, which is hasil darab. Okay, so this is a product term and this is another product term, ABC. Okay, so yang ni ABC ni kita panggilkan dia sebagai product term ataupun nama lain sebut dia ialah min term. Okay, why? Bila kamu tambah AB tambah dengan ABC ni, so this one here we call it as a sum of product, which is SOP. Okay, so kita tengok another contoh ya. Okay, this is the second Boolean expression. Kamu ada A, B bar. Okay, so this is the first product term. A bar, B, C bar. This is the second product term. And you have a A, C. This is the third product term. Ataupun nama lain kita boleh panggil dia sebagai min term lah. Kalau kat sini kamu ada 3 min term.
Okay, which is A B bar, A bar, B C bar and A C. Bila kamu tambah ketiga-tiga min term ni ataupun product term ni, kamu akan menghasilkan satu SOP, sum of product. Okay, sama jugalah dengan persamaan yang ketiga ni. Okay, berapa banyak product term kamu ada dalam persamaan yang ketiga ni? Kamu ada satu ABC, dua CDE and the third one is B bar, C and D bar. So this is your min term lah. Kamu ada tiga min term ataupun tiga product terms. Okay, when you add this product term together, which is A, B, C tambah C, D, E tambah B bar, C, D bar. So this is, dia akan jadi SOP, which is sum of product term. Okay, so hopefully that kamu dah dapat imagine lah what is the SOP, sum of product. Okay, so domain of sum of SOP expression is the set of variable contained in the expression, either it is in complemented or uncomplemented form. Okay, so now we're going to see what are the domains. Okay, domain of the SOP expression. Okay, so domain ni sebenarnya ialah set of variable lah, bilangan variable yang terdapat pada kamu punya persamaan boolean ataupun dalam kamu punya boolean expression. Okay, so let's look at this first example here. Okay, so you have A, B bar plus A bar, B and C. So identify how many, what is your domain. Okay, kalau kamu tengok yang ni persamaan yang pertama, kamu ada A, B bar. Okay, untuk product term yang kedua, kamu ada A bar, B and C. So the domain are A, B and C. Okay, so kamu ada tiga domain lah. Walaupun kat sini kamu ada dua variable, sini kamu ada tiga variable, tapi bilangan domain adalah tiga, which is A, B and C. Okay, regardless of this bar lah kat sini. Dia tak kisah pun sama ada dia complemented or uncomplemented. Okay, so contohlah kalau A, okay, dia boleh, dia punya, this variable here can be A ataupun A bar. Okay, untuk domain B, it can be B or B bar. Okay, let's look at another example. Okay, the domain of expression A, B, C bar plus C, D bar, E plus B bar, C and D. Okay, kalau kamu tengok sini ada tiga variable, which is A, B and C bar. Okay, kat sini persamaan yang product term yang kedua, kamu ada tiga variable juga, C, D bar and E. While this one you have three variable as well, which is B bar, C and D bar. Okay, so what is your domain? So the domain here is A, B, C, D and E. So kamu ada 5 domain dekat situ. Okay, so in SOP, okay, a single overbar cannot extend more than one variable. Okay, dalam SOP single overbar, okay, kalau kamu tengok, this is your single overbar. Okay, which is macam ni lah. Kalau kamu ada macam ni, persamaan macam ni. Okay, tengok ni, overbar ni. This lombar. Okay, this lombar here, dia cover untuk B dengan C. So, this is not SOP. Okay. So, kalau macam ni, what about this one? A. Okay, so this is a SOP. Sebab dia punya bar kat sini not sharing between one variable to another variable. Tapi untuk yang ni, kalau kamu tengok, this bar here share between B and C. So, this is not SOP. Okay, so kena ni lah. Kena take notes lah untuk this one here. Okay, a single overbar cannot extend more than one variable. Okay, so bila extend, kita tak panggil dia sebagai SOP. Okay, kalau this one here kita pecahkan, then it can be
SOP operation. So macam mana kita nak pecah yang ni? Okay, kamu ada persamaan ni. AB plus ABC bar. How to make this persamaan so that it become SOP. Macam mana nak buat? De Morgan's. Okay, so we need to apply De Morgan lah. Untuk yang mana kita nak apply De Morgan? Yang ni. Okay, what is the De Morgan? Okay, the De Morgan says that kalau kamu ada A, B, long bar, dia akan jadi A bar plus B bar. Okay, so kamu kena gantikan lah. Okay, so bila kamu gantikan, kamu akan dapat AB plus B bar tambah dengan C bar. Adakah ini dalam bentuk SOP? Belum. Kenapa? Sebabnya kamu kena kembangkan ni dahulu. Okey, sebab yang ni difaktorkan kan? Okey, so kamu kena kembangkan dulu barulah dia akan dalam bentuk SOP which is AB tambah dengan AB bar tambah dengan AC bar. Adakah dia SOP? Yes, this is a SOP. Ada berapa domain? Kamu rasa untuk persamaan ni ada berapa domain? How many domain? Untuk this persamaan. 3. Okay, ada 3 domain which is A, B dengan C. Okay, so that's why kenapa kita nak perlu tahu bilangan domain ni? Sebab bilangan domain ni penting bila mana kamu nak buat standard SOP expression. Okay, in the next few slide kita akan belajar standard. What is the standard SOP expression? Okay, so kita continue lagi dengan SOP. Okay, so N/O implementation of SOP expression. So implementing an SOP expression simply requiring ORing the output of AND gates. Okay, maksudnya kat sini yang product term ni, this product term ialah hasil daripada guna AND gate. Bila kamu ORkan product term ni, kamu akan dapat SOP. Okay, contoh macam ni lah. Kamu ada F sama dengan AB tambah BC. Okay, so yang ni, this is one AND gate. Okay, kamu guna one AND gate. And this is another AND gate. Bila kamu tambah dia, kamu akan ORkan these two product term. So, dia akan jadi SOP. So, that is a sum of product. Okay, so a product term or min term is produced by AND operation. Okay, ingat lagi product term adalah dihasilkan daripada AND operation. This is your product term yang AB dengan BC ni dihasilkan daripada AND logic gate or AND operation. While the sum of product term is produced by OR operations. Yang tambah ni kita guna OR gates. Okay, contohlah kamu ada X sama dengan AB tambah BCD tambah AC. So you need to draw the logic gates. Macam mana nak lukis dia punya logic gates? Ada berapa AND gates kat sini? Okay, so first kita identify lah berapa banyak kita punya product term. Okay, so this is the first product term, second product term, and this is the third product. Okay, so first product term is AB. So that's why you see here. Okay, yang ni A, B, you AND them. So, kamu akan dapat AB kat sini. Okay, second product term which is BCD, kamu guna AND gates lagi satu. So, kamu akan produce BCD kat sini. Okay, so this is the first product term. This is the second product term. And what about the AC? Okay, kamu guna satu lagi AND gate. A AND with C, kamu akan dapat AC. So macam mana nak buat SOP? Kamu tambahkan ketiga-tiga product term ni by using this OR gate kat sini. Okay, so hasilnya nanti kamu akan dapat AB tambah BCD tambah dengan
Okay, up until here, ada soalan tak untuk SOP? Any question for SOP? Ada soalan tak? Ada doktor. If no question, then we go to the standard SOP form. Yang ni baru SOP, dia belum standard lagi. Okay, sekarang next slide kita nak tengok what is standard SOP. Okay, so a standard SOP, okay, so this is a standard SOP form must contain all the variable in the domain. Okay, dia highlight dah kat situ. Mesti ada semua variable daripada domain. Contohlah kamu ada 3 domain A, B, C. So the standard SOP mesti ada all variable which is A bar. Untuk domain B, B bar. Untuk domain C, C and C bar. So kena ada ke semua ni dalam kamu punya persamaan. Baru kita panggil dia sebagai standard form. Okay. So contoh kat sini. Kamu ada A bar B C bar plus A B bar C plus A B C. Okay. So kalau kat sini berapa banyak domain? How many domain in this expression kat sini? Kamu ada 3 domain. 3. Okay. What are the domains dalam expression ni? Kamu ada A, B dengan C. Okay. So kita tengok ni. Product term yang pertama. Kamu ada A bar B C. So kamu ada ketiga-tiga variable. What about this one ya? A B bar C. So yang ni pun ada ketiga-tiga domain yang ni. Macam mana yang persamaan ketiga? Pun kamu ada ketiga-tiga domain. So this one here we call it as a standard SOP. Sebabnya each of the product term kat sini ada ketiga-tiga domain. Okay, untuk setiap product term ataupun min term. Contoh, kita kembali semula kepada yang ni. Is this expression here is a standard SOP? Untuk yang ni. AB tambah BCD tambah AC. Adakah dia standard SOP? Bukan standard SOP. Bukan standard SOP. Kenapa dia bukan standard SOP? Kalau kamu tengok dalam persamaan ni, berapa banyak domain dia kamu ada? Kamu ada 4 domain, betul? Which is A, B, C, D. Okay. Tapi untuk persamaan pertama, kamu tengok ni kamu ada 2 je domain kat situ. Which is A, kamu ada 2 variable je, A, B. C dengan D missing. What about this one here? Yang ni, kamu hanya ada 3 variable, A ataupun A bar kamu hilang, missing. Yang ni, kamu ada AC saja, B bar dan D bar missing. Okay, so this is not standard SOP. Okay, so kita tengok contoh yang ni. Okay, kenapa kita kena apa ni? Why we need to obtain the standard SOP form? Kenapa? Sebabnya the standard SOP form are essential in constructing the truth table. Okay, so kita nak dapatkan standard SOP disebabkan kita nak nanti later kita nak derive truth table. Okay, that's why we need to get the standard SOP form. Okay, so let's look at this example. Okay, in the following SOP form, okay, kamu ada A, B bar, C plus A bar, B bar plus A, B, C bar, D. Okay, so untuk yang ni, ada berapa min term ataupun product term dalam persamaan ni? Ada berapa min term atau product term? Ada 3 ya? 1, 2, 3. Kamu ada 3 min term ataupun product term.
Is it a standard SOP form? Tak. Kenapa tak? Sebabnya kalau kamu tengok ada berapa domain kat sini? Dalam persamaan ni? How many domains? 4. Okay, kamu 4. ada 4 domain. Which is A, B, C dan D. Okay, kalau kamu tengok the first product term ataupun first min term ni kamu tak ada D ataupun D bar. Okay. Yang ni second product term kamu tak ada. This one here you missing C, C bar dan. Okay, dia ada dan kat situ. D ataupun D bar. Macam mana yang ketiga? Yang ketiga kamu adalah keempat-empat variable. Which is yang ni okey lah. Cuma persamaan 1 dengan 2 tak okey. Bila persamaan 1, 2 tak okey, tak ada keempat-empat variable. So this is not standard SOP. Okay, so the persoalan is how do we convert this Boolean expression into standard SOP form? Macam mana kamu nak dapatkan standard SOP form daripada persamaan ni? Okay, so now we are going to see this slide here. This is how we are going to obtain the standard SOP form. Okay, so to convert SOP to its standard form, okay, you are going to use this Boolean expression lah. Kamu kena guna this Boolean expression. Ada 2 Boolean expression yang kamu kena tahu. Okay, yang ni kita dah belajar in the previous module, which is yang 12 basic rules tu. Hopefully kamu ingat lagi. Okay, yang ni kita dapat daripada 12 basic rules. Di mana dia bagi tahu kat sini A plus A bar sama dengan 1. Okay, this is the first rules yang kamu kena tahu. And then kalau kamu ada macam ni A, B plus C equivalent with A, B plus A, C. Macam mana nak dapat ni? Kamu kembangkan kat sini. Okay, so let's look at this example here. Okay, you are going to convert this Boolean expression into a SOP standard form. Okay, tadi kita dah bagi tahu ada berapa min term kat sini. Kamu ada 3 min terms. Okay, so this is the first min term, second min term and third min term. Okay, bilangan domain. How many domain? Ada 4 domain. Okay, which is A, B, C dengan D. A, B, C dengan D. Okay, so now we are going to get what is the standard SOP expression, okay, from this Boolean expression. Okay, so kita nak cari, okay, saya keluarkan another ni lah. Sebab sini macam terlalu compact. Okay, sekejap ya. Okay, semua dapat tengok saya punya whiteboard ni tak? Dapat. So tadi kita ada persamaan kita tadi. Saya saling semula. A, B plus C plus B. A bar, B bar, and then plus A, B
B, C bar D. Okay, so this is our Boolean expression lah. Okay, now we're going to get the standard SOP. Okay, so kita dah tadi kita ada berapa product term? Kita ada 3 product term. Okay. So kita dah identify this is the first product term, this is the second product term, and this is the third product term. And then domain. Okay, so kita dah identify juga domain tadi, kita ada 4 domain which is A, B, C dan D. Okay, so kita tengok the first product term ni. Okay, the first expression. Okay, which is A, B bar, C. Okay, untuk yang ni, A, B bar, C, since kat sini nampak ni kita ada 4 domain. Untuk the first product term ni, okay, we are missing. Okay, kita hilang D ataupun D bar. Okay, so macam mana nak dapatkan D ataupun D bar ni? Kita guna yang tadilah. Okay, kamu tadi dia ada 2 persamaan yang kamu kena tahu, which is A plus A bar sama dengan 1. And then satu lagi is A, B plus C sama dengan A, B plus AC. So ada 2 persamaan yang kamu kena guna kat sini. Okay, so since this one here, A, B bar, C, okay, kamu saling semula A, B bar, C. Yang missing dia adalah either D or D bar. So kat sini, kalau kamu, this one is actually A, B bar, C. Dia ada dot with 1 kat situ. Okay, kalau kamu ingat balik another basic rules, dia bagi tahu since that A dot 1 kamu akan dapat A semula. Sama juga lah dengan gini. A, B bar, C dot with 1, you will get the same expression. Okay, di mana this one here, satu yang ni, okay, kamu boleh ganti dengan this persamaan. Okay, so dia akan jadi, automatic dia akan jadi A, B bar, C, D, tambah D1. Okay, D bar. Okay, kenapa? Sebab kita hilang D kan. So that's why we put the D plus D bar kat situ. Okay, once you dah dapat persamaan ni, so what you going to do? Okay, this is the first equation. The second equation, then you apply the second equation yang ni, which is A, B plus C equal to AB plus AC. Okay, so yang ni kamu akan gantikan dengan by using the second equation, the second rule, so kamu akan dapat A, B bar, C, D plus with A, B bar, C, D bar. Okay, so let's check. Yang ni ada 4 domain tak? Okay, the first persamaan ni, the first term ni, yes, ada 4 domain, which is A, B bar, C, and D. What about the second one here? Pun ada 4 domain. So kamu punya first persamaan ni, the first expression, product term ni sudah jadi standard SOP. Okay, next. Ada soalan tak untuk yang ni? Kita baru buat yang ni. The first persamaan, the first product term kat sini. Kita baru buat yang ni. Nak jadikan sebagai standard SOP. Any question up until here? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, Okay. Doktor. Next, kita nak tengok second product term. Okay, the second product term kat sini which is okay, product term nombor 2. Kamu ada A, B bar. Okay, so untuk yang ni, what is the variable that you are missing? Variable apa yang hilang kat sini? Okay, kamu missing C bar dan D bar. Okay, so this is the variable that you're missing lah untuk product term yang kedua ni.
Okay, so macam mana nak buat? Sama juga. Okay, so kamu ganti balik A bar, B bar. Okay, and then dot with 1, dot with 1. Okay, yang satu ni kamu gantikan dia dengan C plus C bar. Okay, the second one kat sini kamu gantikan dia dengan D plus D bar. Ataupun D bar plus D pun sama jugalah. Okay, so once you dah gantikan, so dia akan dapat A bar, B bar, C plus C bar. Okay, dot with D plus D bar. Okay, lepas tu nak buat apa pula ni? Okay, when you get this, what you going to do? Nak buat apa? Apa nak perlu kita buat? Kembang. Next. Okay, kita kena kembangkan lah. Okay, so kita kembangkan dulu. A bar, B bar, C plus with A bar, B bar, C bar. Okay, kurungan. Then we have a D plus D bar. Okay, and then kamu kembangkan lagi sekali. So, kamu akan dapat, at the end, kamu akan dapat A bar, B bar, C, D. Okay, D is the first lah. Kamu kembangkan yang ni. Okay, then next, this one. Tambah dengan A bar, B bar, C, D bar. Plus with, okay, then kamu kembangkan yang ni pula. A bar, B bar, C bar, D plus with A bar, B bar, C bar, D bar. Okay. So next, lepas tu kamu nak buat apa? Kamu check lah. One by one for this product term, betul tak dia dah ada 4 domain. Okay, so yang ni ada 4 domain. Yang ni pun ada 4 domain, which is A bar, B bar, C and D bar. This one also have 4 domain. And the last one also have 4 domain. So this is the standard SOP untuk A bar, B bar. Okay, so this yang ni kita dah siap. Okay, now the third one lah. Okay, now we're going to find what is the standard SOP for the third product term. Okay, so yang ni kamu ada A, B, C bar, D. Okay, check dulu. Okay, untuk yang third product term ni, ada apa-apa yang missing tak untuk third product term? Tak Tak. ada. Okay, nothing is missing. So, this is the standard SOP lah. So, kita tinggalkan dia macam tu. So, next what you going to do is, kita tambah je lah ini. Okay, yang ni tambah dengan yang ni. And tambah dengan yang ni. So, your standard SOP, okay, kita letak Z lah. Okay, Z sama dengan, so you can put any variable lah kat sini ya. Dia punya output dia, you can put any variable. So, in this case, I put Z sama dengan, okay, so A, B bar, C, D plus with A, B bar, C, D bar plus with A bar, B bar, C, D yang ni. Okay, and then plus with A bar, B bar, C, D bar plus with A bar, B bar, C bar, D tambah dengan A bar, B bar, C bar, D bar and tambah dengan A, B, C bar, D. Okay, so this is your standard SOP expression. Okay, so inilah kamu punya standard SOP expression bila kamu tambah ke semua sekali tu tadi. Okay, so
Ada apa persoalan tak? Up Tak until ada. here. Okay, tak ada. Great. Okay, so next we are going to see the POS. Okay, so SOP semua dah okay. Next slide, we are going to see the POS, which is product of something. So POS is defined as two or more sum terms that are multiplied. Maksudnya kamu tambah dahulu kamu punya sum term, and then after that you multiply them. Okay, contoh yang ni lah. Okay, A bar plus B dot with A plus B plus C bar. So A bar plus B, so this is the first sum term, while A plus B plus C bar, this is your second sum term. And then you have a dot kat sini. So this is the product of sum. Okay, another contoh. Okay, so this is the first sum term. A bar plus B bar plus C bar plus D bar. Okay, and then you have dot C plus D plus E bar. So this is the second sum term. Dot with B bar plus C plus D. So this is your third sum term. Okay, bila kamu multiply them together, this sum term multiply them together, so kamu hasilkan POS, product of sum term. Okay, again, sama juga. In POS, a single overbar cannot extend more than one variable. Okay, contoh yang ni kamu ada A plus B bar. Okay, so this is a sum term. And then you have A plus B plus C. Okay, tapi yang ni dia share the same bar kat sini. So this is not POS. Okay, so macam mana nak get rid of this long bar kat sini? You need to apply. Apply apa? Okay, macam mana nak get rid this long bar kat sini? Okay, kamu kena pakai De Morgan theorem. Okay, which is De Morgan says that untuk this one ya, A plus B long bar, kamu akan dapat A bar, B bar. Okay, so kena ingatlah De Morgan theorem lah. So dia ada dua De Morgan theorem tadi. Okay, the first one is AB long bar, which is equivalent to A bar plus B bar. Okay, and then A plus B long bar, dia akan jadi A bar, B bar. So you need to memorize this De Morgan theorem. Okay, so any question up until POS? Ada soalan tak untuk yang ni? Okay, so POS, okay, macam mana kita nak implementing POS? So implementing and POS expression simply requires ending the output of OR gates. Okay, maksudnya mula-mula kamu buat OR gate dahulu, at the end kamu endkan mereka. Okay, which is a sum term atau nama lain max term is produced by OR operation. Okay, so this is the sum term kat sini. So each of this sum term kat sini dihasilkan oleh logical OR. Okay, next, the product of sum term is produced by AND operation. Okay, mula-mula kamu buat OR gate dahulu. At the end, kamu AND-kan mereka, kamu akan dapat POS. Okay, contohlah. Okay, X equal to A plus B dot B plus C plus D dot with A plus C. Okay, so ada berapa sum term kat sini? Kamu ada 3 sum term, which is, this is the first sum term, second sum term, and third sum term. Okay, the first sum term is A plus B. Okay, so this is the A plus B lah. By using this OR gate, kamu akan dapat A plus B. The second sum term, you use the second OR gate lah. Okay, so at output yang ni kamu akan dapat B plus C plus D. While the third sum term, A plus C, kamu pakai lagi another OR gate. So this is a second, this is a third. So kamu akan dapat A plus C. So the output from this sum term, you AND them together, kamu akan dapat POS.
So this is for the POS lah, product of sum term. Okay. Sama juga dengan SOP, product of sum term also have the standard POS form. Okay, so sama juga kamu akan ada standard POS form. Tadi kita tengok standard SOP. Now we are going to see the standard POS form. So a standard POS form must contain all the variable in the domain. Sama juga, mesti ada semua variable in the domain of expression for each sum term. Okay, so setiap sum term kena ada semua variable. Okay, contoh this one here. Okay, kamu ada tiga sum term. Okay, in this example here ada berapa domain kat sini? How many domain untuk this expression? 5. Okay, kamu ada 4 domain which is A, B, C and D. Okay, for the first sum term, kamu tengok A bar plus B bar plus C bar plus D bar. Okay, so cukup ke 4 variable. Second sum term, kamu ada A plus B plus C bar plus D. So this one also cukup ke 4 variable. And what about this, the last one? Kamu ada A plus B bar plus C plus D. So cukup juga ke 4 variables. So yang ni kita namakan dia sebagai standard POS form. Okay. So sama jugalah. Kenapa kita cari standard POS form? Sebab kita nak construct the true table. Based on this as what we call here expression, nanti kamu boleh dapatkan kamu punya true table. Okay. So let's look at another contoh kat sini. Okay, given that this is a POS form. Okay, from this POS form ada berapa sum term or max term kat sini? Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Okay, so kamu ada 3 sum term. Okay, and then identify ada berapa domain kat sini. So you have how many domain untuk this persamaan? Ada 4 domain which is A, B, C and D. Okay, so kita check one by one. Okay, setiap sum term cukup tak dia punya variables. Okay, untuk yang ni A, B bar plus C. Okay, so this one tak cukup D ataupun D bar. Second sum term, kamu ada B bar plus C plus D bar. So this one pun sama juga, tak cukup A atau A bar. While the third sum term kat sini, kamu ada keempat-empat variable. Okay, so this one bukanlah standard POS form. Okay, sebab kenapa? Sebab persamaan sum term 1 dan 2 tak cukup variable. Okay, so macam mana nak convert this persamaan kepada standard POS form? Okay, by using this equation. Okay, by using these rules, kamu boleh convert that persamaan kepada standard POS form. Okay, the first rules that you're going to use is A dot A bar sama dengan kosong. Okay, and the second one is A plus BC sama dengan A plus B, A plus B. Okay, yang ni kamu boleh tengok dekat 12 basic rules. Macam mana daripada macam ni, dia jadi persamaan yang ni. Okay, so kamu ada A tambah BC. Okay, suddenly, dia jadi A tambah B, A tambah C. Okay, so refer back kepada 12 basic rules. Macam mana nak dapat persamaan yang ni. Kita dah derive dah sebelum ni. Daripada belah kiri ni, dapat belah kanan. Okay, so refer balik . Okay, so let's look at this example kat sini. Okay, convert the following Boolean expression into standard POS form. Okay, sekejap ya. So saya kena guna whiteboard.
tak boleh pakai yang ni sebabnya too crowded kat sini. Okey, semua dapat tengoknya. Nampak tak whiteboard ni? Nampak. Okey, great. So sekarang ni kita ada POS tadi. Mana saya punya POS tadi? Okay, so this is the persamaan POS tadi. Kamu ada A plus B bar plus C. And then B bar plus C plus D. Okay, D bar. And last one is A plus B bar plus C bar plus dengan D. Okay, so kita dah identify tadi kita ada berapa sum term, ada 3 sum term. Okay, this is the first, second and third. Domain, berapa banyak domain? Ada 4 domain which is A, B, C dengan D. Okay, so now we are going to find what is the standard POS form. Okay, and then before we proceed with the standard POS form, next what we're going to do is we need to know lah the expression, the rules, okay, that we are going to use in this to obtain the standard POS form, which is A dot A bar sama dengan kosong, and then satu lagi A tambah BC sama dengan A tambah B A tambah C. Okay, so this is the expression yang kamu kena ingat. The rules that you need to use in order to apply to obtain the standard POS form. Okay, first kita tengok the first sum term. Okay, A tambah B bar tambah C. Okay, so in this first persamaan, first sum term, apa yang kita hilang? Missing. D. Okay, D ataupun D bar. Okay, dia ada dua dia ada dua kemungkinan kat situ, sama ada D ataupun D bar. Okay, so kamu salin balik persamaan ni. A tambah B tambah dengan C tambah dengan kosong. Okay, bagaimana? Kosong ni kalau kamu tambah balik semula, kamu akan dapat persamaan yang asal. Okay, so now this kosong here, kosong yang ni, kamu boleh ganti dengan equation rules yang ni. Rules number 1, which is D dot D bar sama dengan kosong. Okay, so kamu kembangkan, so kamu akan dapat A tambah B bar tambah C plus with D dot D bar. Okay. So saya buat kurungan kat situ. So nanti kamu nampak.
Tak dengar. Doktor tak dengar doktor.